മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഫിസിക്സിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 100 പോയിന്റുകളിൽ 80 മുതൽ 87 വരെയുള്ളത് ഓപ്റ്റിക്സ് ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ്സുകൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. 80th വൺ, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൺസെപ്റ്റ്സ് വിത്ത് മിറേഴ്സ്. മിറേഴ്സിലെ നമ്മുടെ ജനറൽ സാധാരണയായിട്ടുള്ള ഫോർമുലകളോടൊപ്പം തന്നെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ, 3 തരത്തിലുള്ള മാഗ്നിഫിക്കേഷൻസ് ഓർക്കുക. സാധാരണ ഒരു കോൺകേവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺവെക്സ് മിററുമായി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഓബ്ജക്റ്റിനും ഇമേജിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ കൺസെപ്റ്റ്സിലെ മാഗ്നിഫിക്കേഷനാണ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക. സാധാരണ അതിൻ്റെ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം, ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ബൈ ഓബ്ജക്റ്റ്, ഓർ വി ക്യാൻ സേ മൈനസ് വി ബൈ യു. ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓർ ഓബ്ജക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതിന് നമുക്ക് എഫ് ബൈ എഫ് മൈനസ് യു എന്ന് പറയാം. ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി എഫ് മൈനസ് വി ബൈ എഫ്. ഒത്തിരി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള റിലേഷനാണ്, ഓർത്തിരിക്കുക. പക്ഷെ അതിന് പകരം നമ്മളുടെ കോൺകേവ് മിററിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് എലോങ് ദ ആക്സിസ് ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് axial magnification or longitudinal magnification. So we can say the length of the image by length of the object. അത് ഓബ്ജക്റ്റ് വളരെ ചെറിയ സൈസ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ we can say ട്രാൻസ്വേഴ്സ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്, ഓർക്കുക. Then the aerial magnification. So the aerial magnification il ഓർക്കുക, that area of the image എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയുള്ള ട്രാൻസ്വേഴ്സ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ്റെ സ്ക്വയർ ടൈംസ് ഓഫ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഓബ്ജക്റ്റ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ്. സോ അത് ബേസ് ചെയ്ത് വി ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈഡ് 3 centimeter is located at a distance 25 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter. The center of the square is at the axis of the mirror and the plane is normal to the axis of the mirror. Then the area enclosed by the image of the square is. So that is the concept. So we can say ഒരു concave mirror ആണ്. Then the focal length, it is given as 10 centimeter. But here that object is placed 10, 20 and 25. So 25 ആയിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ ഇരിക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. സോ ലൈക്ക് ദിസ് വൺ. സോ ഡബിൾ എഫിനപ്പുറത്തുള്ള, സോ ഇവിടെ എഫ് 10 ആണ്, ഇത് 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ എഫിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് നമ്മുടെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിനും ഡബിൾ എഫിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് ദ ഓബ്ജക്റ്റ്. ഇവിടെ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഓബ്ജക്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വി ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ദാറ്റ് എം എസ് ഈക്വൽ ടു f by f minus u the whole square into area of the object. So that is equal to, so we can substitute for focal length as minus 10 centimeter by minus 10 minus that object location as 25, that much square into 3 square. On solving we get the answer as 4 centimeter square. So we can move with the 81st concept. So that is the refraction at plane surfaces. സോ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഓർമ്മയിരിക്കേണ്ട കൺസെപ്റ്റുകൾ, ഡ്യൂറിങ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വേവ്സിൻ്റെ പാരാമീറ്റർ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേവ് ലെന്ത്
സ്പീഡ് ഇവ മാറുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, ഇൻറ്റൻസിറ്റി. പക്ഷേ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റാണ്. നമ്മളുടെ സ്നെൽസ് ലോ ഓർക്കുക. ഇൻസിഡൻറ്റ് മീഡിയത്തിൻ്റെ ആംഗിള് അതിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് μ1 ആണെങ്കിൽ, സോ μ1 sin I ഷുഡ് ഈക്വൽ ടു μ2 sin R. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ്. റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ മനസ്സിലോർക്കുക. ദാറ്റ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ സ്പീഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ വേവ് ലെങ്ത് ഇൻ ദ മീഡിയം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റാണ്. And see the fourth important concept, the real depth, apparent depth concept ഓർക്കുക. സോ അവിടെ ഇൻ സാധാരണ കേസസിൽ ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലും ഒബ്സർവർ എന്ന് പറയുന്നത് റെയറർ മീഡിയവുമാണെങ്കിൽ, സോ വി ക്യാൻ റിലേറ്റ് ദാറ്റ് അപ്പാരൻറ്റ് ഡെപ്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ റിയൽ ഡെപ്ത് ഡിവിഷൻ ബൈ ദ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ്. പക്ഷേ ഓർക്കുക, മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളുടെ ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിഷ് ഇൻസൈഡ് വാട്ടർ, വി ആർ ദ ഒബ്സർവർ. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സപ്പോസ് ദറ്റ് ഫിഷ് ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെയറർ മീഡിയത്തിലാണ് എന്നിരിക്കട്ടെ, സേ എ ബേർഡ് ഇൻ എയർ, ആൻഡ് ദ ഒബ്സർവർ ഈസ് ദ ഫിഷ് ആൻഡ് ഈസ് ഇൻ ദ ഡെൻസർ മീഡിയം. സോ അവിടെ അപ്പാരൻറ്റ് ഡെപ്ത് ടേക്ക് ദ വാല്യൂ എസ് മ്യൂ ടൈംസ് ഓഫ് ദ റിയൽ ഡെപ്ത്. സോ ഈ രണ്ട് കേസസിലും മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഓർക്കുക, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ദെൻ വി ക്യാൻ മൂവ് വിത്ത് അവർ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ കൺസെപ്റ്റ്. സോ അവിടെ ഓർമ്മയിരിക്കേണ്ട രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ്. ഒന്ന്, ദ റേ മസ്റ്റ് എൻറ്റർ ഫ്രം ഡെൻസർ ടു റെയറർ മീഡിയം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റാണ്. അതോടൊപ്പം ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ, ദ ആംഗിൾ ഓഫ് incidence must be greater than the critical angle. So you must be നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരിക്കേണ്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്, the sign of the angle it should be 1 division by that refractive index of the denser with respect to rarer. So we can move with a very good question. A ray of light is incident on the surface of the glass slab at an angle 45 degree. So the angle of incidence that is given as 45 degree. The lateral shift produced per unit thickness, so that is given as 1 by root 3 meter. So the lateral displacement per unit thickness that is given as 1 by root 3. Then what is the angle of refraction produced? So that is a question. So you just think about the ray of the course of ray in a parallel sided slab. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റാണ് ഇത്. ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ആണ് എന്നിരിക്കട്ടെ. സോ ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഫ്രം റെയറർ ടു ഡെൻസർ മീഡിയം, ബെൻഡ് ടുവേഴ്സ് ദ നോർമൽ. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ, then the emergent ray is parallel to the incident ray, but they are with a lateral shift. So we can find that t take the value as yes, t division by cos r into sine of I minus r. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റാണ്. സോ ഇവിടെ that d by t that is given as 1 by root 2, that lateral displacement per unit thickness. So our aim is to find what is the angle of refraction r. So there is no label with I. So here I is given as 45. So we can just substitute as d by t equal to the sine of I minus r. We can say that sine of I is sine 45 into yes, cos r, sine cos r minus yes, cos I. So cos 45 sine r, that division by as a cos r. So 1 by root 3 equal to the sine 45 cos 45, that is 1 by root 2 into, if we just divide cos r by cos r, it will take the value as 1 minus that sine r by cos r, it becomes a tan r, and our aim is to find what is the value for r. So 1 minus tan r, take the value as
root of 2 by 3. So tan r, take the value equal to 1 minus root of 2 by 3. So we get the equation for r. So that is equal to tan inverse of 1 minus root 2 by 3. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്, ഓർത്തിരിക്കുക. So we can move with the prism concepts, the 82ാമത്തെ പോയിന്റ്. അതിലെ പ്രിലിമിനറി ആയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് how we can relate that angle of incidence, emergence, the angle of the prism and the deviation. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ്. സോ ഒരു സാധാരണ ഒരു പ്രിസം, if it is the angle of the prism, this is the incident ray, inside ray, emergent ray, and see the normal. So the angle of incidence, angle of refraction at the first surface, angle of incidence at the second interface, and this is angle of emergence. We know the very important relation as delta equal to I plus E minus A, and also keep in mind A should be equal to R1 plus R2. And keep in mind, if you just draw that deviation versus that current, that incident angle I, the curve is like this one. That is called the ID curve, and that is what is called the minimum deviation. So keep in mind, at minimum deviation, what happened? So at that minimum deviation, that R1 should equal to R2. The ray should be symmetrical about, and also inside it is parallel to the base. After substituting the conditions, we get the relation for the refractive index of the prism. That is a sine of A plus delta minima by 2, that division by the sine of A by 2. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ്. Then keep in mind, for a small angled prism, for a small angled prism, we know that deviation we can write to be equal to mu minus 1 into A. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ്. അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ ഡിസ്പേഴ്സണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ്സുകളാണ്. ഒന്ന് ആങ്കുലാർ ഡിസ്പേർഷൻ, സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ടു ബി as mu minus mu r, that much into A. And the next one as the dispersive power, so that is equal to, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റാണ്, that is a theta division by the deviation, or we can say that mu v minus mu r, that division by mu minus 1. So അവിടെ mu എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് വയലറ്റിൻ്റെയും റെഡിൻ്റെയും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഓർക്കുക, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ്. So here a thin prism, a pion of angle 4 degree. The refractive index is 1.54, is combined with another prism of refractive index 1.72, produce a dispersion without deviation. The angle of P2 is. So here there is no deviation. So deviation total should be equal to 0. ആദ്യത്തെ പ്രിസത്തിൻ്റെ കാര്യം നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം, mu1 minus 1 into A1 plus mu2 minus 1 into A2, it should be equal to 0. Our aim is to find what is the value for A2, equal to mu1 minus 1 into A1, that division by mu2 minus 1 into, so that is equal to minus of, so mu1 as 1.54 minus 1 division by 1.72 minus 1 into 4, so that is equal to 3 degree. Hence the angle of the prism
angle of the prism is given as a 3 degree. Keep in mind it is a tilted. ഇപ്പോൾ സാധാരണ രൂപത്തിൽ ആദ്യത്തെ പ്രിസം A1 ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് ഇൻവേർട്ടഡ് ആകുന്നു എന്നുള്ള സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് that is given as the negative sign. So that is a very important concept. So we can move with that 83ാമത്തെ കൺസെപ്റ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് സ്പെറിക്കൽ ലെൻസസ്. അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ മിററുമായി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് അവിടെ പറഞ്ഞ അതേ കൺസെപ്റ്റ്സുകൾ ഇവിടെയും ആപ്ലിക്കബിൾ ആകും. പക്ഷെ സൈൻ കൺവെൻഷൻസ് വളരെ വ്യക്തതയോടെ നോക്കി അത് പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ്സുകൾ നമുക്കൊന്ന് ഡീൽ ചെയ്താൽ അതിലെ ഒന്ന് ലെൻസ് ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ്. സോ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് as -1/u പ്ലസ് 1/v is equal to 1/f. മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റാണ് ദാറ്റ് എം is equal to v division by u. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ടത് നമ്മുടെ ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല. സോ the 1/f is equal to mu minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. ഇതുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫറൻറ്റ് മീഡിയത്തിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഫോക്കൽ ലെങ്തിനുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം കോൺവെക്സ് കോൺകേവ് ആകുന്നതും കോൺകേവ് കോൺവെക്സ് ആകുന്നതും വളരെ പ്രാധാന്യം. ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇൻ എ മീഡിയം വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ബൈ യൂസിങ് ദ ഫോർമുല f medium is equal to mu glass in A minus 1 by that mu glass in a medium minus 1 into f in A. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ്. സോ ഓർത്തിരിക്കുക. അതോടൊപ്പം ഇതേ ഇക്വേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇക്യു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം r ഡിവിഷൻ ബൈ 2 into mu minus 1. പക്ഷെ അതൊരു പ്ലെയിനോ കോൺകേവ് ഓർ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം -+r ഡിവിഷൻ ബൈ mu minus 1. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റിലേഷൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ. സോ നമുക്ക് ലെൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെത്തഡ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഒരു ഓബ്ജക്റ്റും ഒരു സ്ക്രീനും ഫിക്സഡ് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ അറ്റ് എ സെപ്പറേഷൻ d. രണ്ട് പൊസിഷനുകളിൽ നമുക്ക് റിയൽ ഇമേജസ് ഓൺ ദ സെയിം സ്ക്രീൻ കിട്ടുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലേബിൾഡ് as u1 and the corresponding image distance as v1. സോ സിമിലർലി ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി ലെൻസ് വെക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഓബ്ജക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിനുണ്ടാകുന്ന ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസിനുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ഒരേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ രണ്ട് ഇമേജസ് ഉണ്ടായി. സോ എക്സ് പൊസിഷനിലുള്ള വ്യത്യാസം. സോ ദാറ്റ് മെത്തഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെത്തഡ്. ഈ വക കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തതയോടെ അറിയാമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ബൈ ദ സിമ്പിൾ റിലേഷൻ d² minus x² division by 4d. That is equal to x division by magnification m1 m2 on the respective രണ്ട് കേസസിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റിലേഷനാണ്. We can say that m1 equal to i1 by o and m2 take the value as i2 division by o, and keep in mind m1 into m2 that should be equal to 1, and the object height is given as root of that image heights. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റിലേഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ. ഇൻ ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് the distance between that object and the screen that is given as 70 centimeter. The focal length of the lens is given as 16 centimeter. Find the separation of the magnified and the diminished image position of the lens. So our aim is to find what is x. So നമുക്ക് focal lengthുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം. That is x² division by 4d. സോ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കാം. എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇവിടെ കൃത്യതയോടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അത് ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. സി
d minus d square minus x square is equal to 4df. So x square equal to d square minus 4fd. So x take the value as a root of. So that is equal to root of 70 square minus 4 into 16 into 70. So that is equal to root of 420, roughly 20.5 centimeter. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. ഓർത്തിരിക്കുക, പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ്. കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് രണ്ട് ലെൻസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. ഇപ്പോൾ സാധാരണ രൂപത്തിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഐ ലെൻസുകളുടെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർക്കുക, ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഈസ് ലെസ് കമ്പയർഡ് ടു ദ ഐ ലെൻസ്. ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിനും അതിൻ്റെ ഡബിൾ എഫിനും ഇടയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ എഫിന് അപ്പുറത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയൽ ഇമേജിനെ തരുന്നു. പക്ഷെ ആ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ലെൻസിൻ്റെ ഓപ്റ്റിക് സെൻറ്ററിനും അതിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്തിനും ഇടയിലായിരിക്കണം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ. ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ V0 എന്ന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെ U0 എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. ഇവനെ ഓബ്ജക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ദാറ്റ് വൺ. ഇവനൊരു സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാരണം ഓബ്ജക്റ്റായ ഇവൻ്റെ ഫോർ ദിസ് ലെൻസ് അതേ സൈഡിൽ തന്നെ ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഗ് ഇമേജ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ്. വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് ടു ഓബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് ഉണ്ടാകുക. പക്ഷെ അതേ സ്ഥാനത്ത് ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഇമേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ബട്ട് എറക്റ്റ് ഇമേജ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ മാഗ്നിഫൈയിങ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇൻ ടു മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഐ ലെൻസ്. എന്താണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്? മൈനസ് V0 by U0 into that for eye lens we can say it is a simple microscope as D by U. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ്സ് മാഗ്നിഫിക്കിംഗ് പവറിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സിറ്റുവേഷനുകളായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി വി ഹാവ് ടു സേ ദാറ്റ് റിലേഷൻ ആസ് ദാറ്റ് ഈസ് D division by FE. അതോടൊപ്പം ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ട്യൂബ് ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു V0 പ്ലസ് FE. രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് വിഷൻ ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് റിലേഷൻ ഇൻ ടു 1 പ്ലസ് D by FE. സിമിലർലി ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ട്യൂബ് നമുക്ക് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഈസ് DFE ഡിവിഷൻ ബൈ D പ്ലസ് FE. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ്. സോ അത് ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വന്നാൽ എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഈസ് ഹാവിങ് that objective focal length as 1 centimeter, that eye lens focal length it is given as 6 centimeter. The length of the tube is given as 30 centimeter and that image is formed at capital D. Then what is the magnification produced by the microscope? നമുക്കറിയാം the simple relation at least distance that is 1 plus D division by FE. പക്ഷേ ഇവിടെ U0യും V0യും തന്നിട്ടില്ല. ഓർക്കണം, നമ്മുടെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് V0 പ്ലസ് UE ആണ്. പക്ഷേ V0 ഈസ് വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ UE ആൻഡ് ഹെൻസ് വി ക്യാൻ അസ്യൂം ഇറ്റ് ടു ബി L ഈസ് ഈക്വൽ ടു V0. അതേപടി തന്നെ ഓബ്ജക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദറ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ക്ലോസർ ടു ദ ഫോക്കസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഹെൻസ് വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് അസ്യൂം U0 ഈസ് ഈക്വലന്റ് ടു FO. So we can use the concept as minus L division by F0 into 1 plus D by FE. So that is equal to minus that length that is 30 centimeter by 1 centimeter into
1 plus 25 by that I focal length as a section. On solving, roughly you get the answer as 150. So that is a very important concept. So that is the magnifying power. So we can move to the 85th concept, the very important one, the interference. So you look the figure, that interference is possible with the coherent sources. No two independent sources never form coherent sources. So ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിന് ഇൻ്റർഫറൻസിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കാരണം, വേവ് ഫ്രണ്ട് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കാരണം രണ്ട് സോഴ്സസ് S1 S2 ആയിട്ട് മാറി. ദേ ആർ അറ്റ് എ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഡി അപ്പാർട്ട്. സോ അതുണ്ടാക്കുന്ന ഫ്രിഞ്ച് പാറ്റേൺ, അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വേരിയേഷൻ ദേ ആർ ഗിവൺ. ഇൻ്റർഫറൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, അതിൻ്റെ width of the black or bright and dark fringes are same. Look the intensity, every dark fringes got the same intensity, every bright fringes got the same intensity. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ്. സോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് വേവുകൾ തമ്മിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഓർക്കുക. that from the figure as S2P minus S1P, so that is equal to XD by capital D. സോ അതൊരു ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ച് എന്താണെങ്കിൽ, എന്ത് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു എൻ ലാംഡ വിത്ത് എൻ ഈക്വൽ ടു 1 2 3 4. അതോടൊപ്പം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 2n minus 1 into lambda by 2 if it is in the dark branch, ഡാർക്ക് ഫ്രിഞ്ച്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതോടൊപ്പം ദാറ്റ് ഫ്രിഞ്ച് വിത്ത് ബീറ്റ ടേക്ക് ദ വാല്യൂ ഡി ലാംഡ ഡിവിഷൻ ബൈ സ്മോൾ ഡി. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റാണ്. സോ ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് we can go with a very good question. In a double slit experiment, when light wavelength of 400 nanometer was used, the angular width of the first minima formed on a screen placed 1 meter away was found to be 0.2 degree. What will be the angular width of the first minima if the entire experimental apparatus is immersed in water? വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് നമുക്ക് ചോദ്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുക. ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച കൺസെപ്റ്റാണ്. സോ ഹിയർ see, look the figure. So the two sources here, say S1 S2, their gap is D. So this is the screen there. Yes, the location of the center maxima. So we have it here, the angular width of the first minima. So that is, we needed to find it. So that is nothing but equal to, the beta division by the capital D, the separation between the screen and the slits. So in another medium, we have to say theta dash is equal to, that is beta dash division by D. So if we just divide it, that theta dash by theta equal to, so we can say that B dash division by beta. മറ്റൊരു മീഡിയത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ലെങ്തുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ബീറ്റ ബൈ ലാംഡ, ദ ബീറ്റ ബൈ മ്യൂ ഇൻറ്റു ബീറ്റ. So that is the very important one. So on division, so you get the value as 1 by mu. So theta dash should take the value as theta division by mu. So that is equal to 0.2 degree division by 4 by 3. So you get the answer as a 0.15 degree. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ്. നമ്മൾ ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ആണോ ഇൻ്റർഫറൻസിന് പറഞ്ഞത്, അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് കൺസെപ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഡിഫ്രാക്ഷൻ അറ്റ് സിംഗിൾ സ്ലിറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുക. ഇൻ്റർഫറൻസിലെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ബാൻഡുകളെല്ലാം സെയിം ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഡിഫ്രാക്ഷനിൽ അത് റെഡിലി ഡിക്രീസസ് ടു 0 എന്നുള്ള തരത്തിൽ നോൺ യൂണിഫോമിറ്റി ഈസ് ദെയർ. ഓർക്കുക,
ഇവിടുത്തെ ഓരോ പൊസിഷനുകളെയും ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡറി മിനിമ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ദ കണ്ടീഷൻ ആസ് എൻ ലാംഡ. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. അതോടൊപ്പം അതിന് പകരമായിട്ട് സെക്കൻഡറി മാക്സിമമാണ് നമ്മുടെ ഇവാലുവേഷനിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ ഓർക്കുക, എന്ത് സെക്കൻഡറി മാക്സിമ വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 2n + 1 ഇൻറ്റു λ/2. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കൺസെപ്റ്റാണ് ദ ആങ്കുലാർ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ മാക്സിമം. ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. സോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അവർ ഫിഗർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് 2θ ദാറ്റ് ഈസ് 2λ/b. അത് ലീനിയർ വിഡ്ത്ത് എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഫ്രം ദ ഫിഗർ എക്സുമായി ബേസ് ചെയ്ത് വി ഹാവ് ടു സേ 2x. സോ 2dθ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2λf division by b. So that is a very important. Rf is the focal length of the lens under consideration. So we are with a good question. In a diffraction pattern, due to the single slit of width a, the first minima is observed at 30 degree when light of wavelength 5000 Armstrong is incident on the slit. The first secondary maxima is observed at an angle of. സോ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാം, യെസ്, എ സൈൻ തീര ദ ഫസ്റ്റ് മിനിമ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ടേക്ക് ദ വാല്യൂ ആസ് 1. സോ എ സൈൻ ദാറ്റ് 30 degree ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ലാംഡ. സോ എ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ലാംഡ. രണ്ടാമത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, യെസ്, ദ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡറി മാക്സിമ. സോ ദ കണ്ടീഷൻ ഷുഡ് ബി yes, λ/2. So we can write as a sin θ1 equal to 3 lambda division by 2 into a. So that is equal to 3 lambda, that division by, yes, from our first condition we can replace that a by 2 lambda. So that is equal to 3 division by 4. So θ1 take the value as a sine inverse of 3/4. So the third choice is the answer. So we are with the 87th, the very important concept, the polarization. പോളറൈസേഷനിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ രണ്ട് നിയമങ്ങൾ ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ മാലസ് ലോ. So this is one of the polarizer with the optic axis here. So, and this is another polarizer and its axis is at an angle. So this is the polarizer. The next one, it is called analyzer. See, ഇവിടെ ഒരു അൺപോളറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സോ ഇപ്പോൾ I0 ആണ് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എങ്കിൽ, പോളറൈസ്ഡിൽ റെഡിലി അതിൻ്റെ പകുതി കട്ടാകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. നമ്മളുടെ ഓപ്റ്റിക് ആക്സിസുകൾ രണ്ട് തമ്മിലുള്ളത് തീറ്റ ആംഗിളിലാണ് എങ്കിൽ അനലൈസറിന് അപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഓർക്കുക ഇവിടെ വന്നത്. സോ taken as that I dash, so that is equal to I dash into cos square theta. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ്. സോ I dash is the intensity after the first polarizer, and then analyzer കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള intensity എന്ന് പറയുന്നത് I dash into cos square theta. അടുത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റാണ് ദാറ്റ് ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ലോ. ഓർക്കുക, ദ പോളറൈസേഷൻ ബൈ റിഫ്ലാക്ഷൻ. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിൽ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൽ നമ്മുടെ അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് വന്നു വീണാൽ അതിൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി പോളറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ. ബട്ട് ദ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ഈസ് പാർഷ്യലി പോളറൈസ്ഡ് വൺ. സോ
that happened only particular angle ആണ്. ആങ്കിളിൻ്റെ റിലേഷൻ ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ. ടാൻ തീറ്റ പി എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഹിയർ. An unpolarized beam of intensity I0 is incident on a pair of nickel prisms making an angle of 60 degree with each other. The intensity of light emerging from the pair is. So നേരത്തെ അതേ കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ഒപ്റ്റിക് ആക്സിസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക. So that is the nickel prism under consideration. So I0 is falling. So it becomes I0 by 2. സോ രണ്ടാമത്തെ കേസ് നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം. സോ അത് തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ 60 ഡിഗ്രിയാണ്. സോ നമ്മുടെ നിയമം പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് I0 by 2 into cos 60 സ്ക്വയർ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു so we get the answer as I0 by 2 into cos 60 as 1 by 2 square. So 4 into 2. So 8. So I0 by 8. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ഫ്രം ഓപ്റ്റിക്സ് വി ക്യാൻ minimum weight 4 to 5 questions for NEET entrance examination, for Keam entrance exams, and minimum 2 questions for JEE main. So try to do maximum MCQs. Take care. God bless you.